Okay. Hi. So my lecture has two parts. First, I will show works of mine that use specifically approaches of sampling and which lead then to what I would call an extended definition of sampling, for instance, also including video. And in the second part of my presentation, it will be especially about copyright and in Germany about the GEMA and political art that deals with questions and problems of copyright. My background is on the one hand that I have a composition and music degree from a German music university, and on the other hand I also studied computer music in the Netherlands. I'm working in the field of so-called new music or avant-garde music or art music, not really in club music. I perform myself, but I also write scores for other musicians. So in 2004, I was programming on a sound wave on my computer, but then I realized, hey, I already have 250 gigabytes of sound waves on my computer, so it's more or less the entire music history. So I thought, is it still possible to program a new sound wave, or is it really worth the effort, or isn't it at least more creative to use these already existing sound waves? And isn't it also more ethic to use these existing sound waves instead of inventing the wheel again and again? So then I started to use the already existing sound waves, so the samplers, of course, and this leads to pieces where I combined fragments of already existing pieces of music with live musicians. For instance, it sounds like this. Or here for percussion and playback. So this title, Window, it comes from the idea, I could show this with a small auditive experiment. So I have this very small snip, and the more I open, so to speak, the window, the more you realize or you understand that it's coming from a specific music, and it's not just a pop, not just a phenomenon, pop, 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 but it's really a matter of milliseconds, how long I open, how much I open this window, so to speak. And so this is then an identity gets revealed by my decision how much I open these windows, and that's why I'm interested in having this very pointillistic net of sounds. On the one hand, it's really just sounds on the percussion, but then also these kind of sounds, which could be then more than just a sound phenomenon, but an already existing object. So again, so having then this net of sounds. Or then I also use the video to show this sort of zapping.
Or now we're starting to leave I would say a narrow use of sampling. I used the recording of a soccer game, both audio and video, and applied a shutter effect on it. So one could say that this technique leads to the creation of hundreds of small individual pieces, small samples of noise. But each one is different, I would say. And then, even more conceptually, I made pieces like this one where I, so to speak, I typed on a keyboard a row of samples. It is a row of 9,000 short samples from my hard disk. So I composed first, so to speak, this row of 9,000 samples, and I rhythmicized them by typing on a keyboard. So each keystroke triggers the next sample. Or in the following music theater piece, I made a collection of samples specifically from metal genres. Die funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Das hier ist Black Doom Metal. Black Metal. Dark Metal. Death Doom Metal. Death Metal. Doom Metal. Doomcore Metal. Drone Doom Metal. So I tortured the audience for, I think, five minutes with 45 different genres I took. There are much more, there are over 70 I found. I took only 45. And I called this piece Introduction to the Sociology of Music, since all these different genres represent different social groups. But of course, the funny thing is that by using these very short samples, very small excerpts from these music pieces, it always raises the question whether such a short sample actually can represent what is announced. Same is with this video piece. Okay, so now I would say this kind of an extended sampling idea when in 2009 I took not audio samples but data samples from the financial crisis in 2009, and I made out of stock charts melodies and fed them into the children's composition software Songsmith.
Yeah, so I didn't compose it. It was composed by these guys. I only had the concept. So this is then, you could say, a concept piece. Normally I wouldn't use such a software, but something you cannot use, you could misuse. Yeah? In this sense, one could have this kind of extended sampling, you could say. Or in a piece in 2009 I did, I was asked to make a new piece for a festival in Berlin, Klangwerkstatt, and then I asked a Chinese composer and an Indian programmer to make that pieces for me. I gave them these two workers pieces of mine and said, please, I need now another music piece which should sound like my music, and could you please do that for me? And so this is then a question of authorship on the one hand, and also because these two employees were from China and India. They were very cheap. It cost me only $150, whereas I received 1,500 euros for that commission, and also the royalties I got for the music. So of course that's like these computers and these devices, they're all made in China, made in Taiwan, and here they are sold much more for a higher price. So this is then certainly a political piece, but one could still call it sampling with appropriating things, appropriating data, appropriating the work of other people. And at least my development was coming from using samples, using sound waves, small sound wave files from the computer, and then until asking other people to write my own music, so to speak. Okay, now back to this piece where I had 9,000 samples typing on my keyboard. I have done these pieces quite innocently, just interested in big amounts. What I was interested in those days, in about 10 years ago, was that the new difference would be that a DJ has maybe 2 turntables and 50 or 100 vinyl records he could use, whereas with these devices nowadays we have millions, potentially the entire music history available and can be mashed up. So with this piece with 9,000 samples, then it came to my mind, okay, but what about legal issues? I mean, I'm not really making money with this kind of music, but still there is something like copyright. And in Germany there is the GEMA. This is the institution which collects royalties for musicians, for composers, for music labels. And there you have to register every piece you create, and there's a registration form. And it says that you have to mention every melody or whatever fragment which is not from you. And in the footnotes, they make it more precise. The original title of folk tune or other works used must be listed here. The still widely believed notion that 8 or 4 bars may be used without permission is incorrect.
Well, okay, but what is not from me? I mean, when I'm, say, playing a keyboard, I did not invent any of these keys of the piano, for instance. So what is from me, what is not from me? This is very unclear. I think this form is from the 20th century, where you maybe made a cover version of an already existing song, but nowadays, yeah, we have these devices where we have millions of sound files already available. So here's obviously something. There's a problem, but it's getting interesting, I would say. So I thought I had the idea. Well, you could make a piece about this contradiction between 21st and 20th century, and between technological development and institutions. So what I did was, I could make a piece with thousands of samples, and I did a piece with 70,000 random samples in 33 seconds. This is the piece. Okay, anybody count? 70,200? But remember this experiment I've showed before. It's not only the demonstration of the technical fact that I can compress so many samples into 33 seconds. It's again this, on the one hand, this super very small snips, fragments, which is only noise at the end. But also at the very end of that piece, it's a 2-second long sample, which is obviously recognizable as being a fragment from another music. It took me, I think, 1 or 2 days to program this piece. Of course, I did not have scissors to cut all these parts, so I could program this. Took me 1 or 2 days, but it took me 6 weeks of printing out then these 70,200 registration forms. And then I presented a trailer on YouTube. Tag, hier ist Johannes Kreidler. Ich habe ein neues Stück komponiert und das will ich jetzt gerne bei der GEMA geltend machen. Und da müsste ein Anmeldeformular ausfüllen. Dann können Sie mir das zuschicken? Kann ich gerne machen. Wolltest du vielleicht gleich mehrere? Ja, 70.200 bitte. Ich zitiere mal ein Musikstück, 70.200 andere Stücke und die müssen Sie doch alle dafür angeben. Die Aktion Product Placements soll ausdrücken, dass seit der Allverfügbarkeit von Musik im Internet einerseits und dem zu Ende gegangenen Materialfortschritt in der Avantgarde-Musik andererseits sich mit jeder Klangverbindung Fragen stellen, wie was davon ist eigen, was ist fremd. Meine Festplatte jedenfalls passen tausende Musikstücke, die kann ich doch alle in einem Musikstück wieder verwenden. Was ist heute Identität? Urheberrechte entstehen schon bei einer einfachen schöpferischen Leistung, auf einer sogenannten Schöpfungshöhe von Eigentümlichkeit bzw. Individualität. Es kann aber nicht sein, dass eine ästhetische Frage mit einer juristischen Frage identisch ist. Das ist jedoch der Fall beim derzeitigen Stand des Urheberrechts. Und auf diesen Missstand mache ich mit den Mitteln der Kunst aufmerksam. Wie strukturiert denn Ihr Stück, wenn ich fragen darf? 33 Sekunden. Und da sollen jetzt 70.000, wie viele Zitate passen? Im Zeitalter von MP3 kann man auch massenhaft Musik speichern und komprimieren. Und meine Kunst reflektiert ist genau das. Kreativität muss medial ermöglicht werden. Sprich, grundsätzlich legal sein. Öffentliche Aufführung, Sendung, Verbreitung oder Verfügbarmachung über das Internet und andere elektronische Netzwerke, Bearbeitung, Speicherung und Übertragung wird verboten. Kopieren ist eine Kulturtechnik. Für den Umfang gibt es keine Vorformulierung. Viele Leute denken, es gäbe da eine Bestimmung, wie alles bis 2 Sekunden oder 4 Takten dürfen man verwenden. Tatsächlich kann aber schon ein winziger Klangpartikel rechtswidrig sein, wenn dafür keine Lizenz vorgelegt wird. Sollen wir hier bei der GEMA 1 Million Formulare bearbeiten, wenn der hier wirklich... Es sind nur 70.200. Ich bin nicht grundsätzlich gegen die GEMA, aber ich bin für andere Einnahmemodelle.
wie konsequente Abgaben auf Lehrmedien oder eine Kulturflatrate, wenn der Kulturbegriff dabei auch ernst genommen wird und nicht die industrielle Klangproduktion den Großteil abschöpft. Ich sage, Gott sei Dank hört Musik auf, Markt zu sein. Auch. Ich werde das Stück bei der GEMA auch anmelden. In einem offenen Brief haben die Zöglinge der Musikindustrie unsere Kanzlerin aufgefordert, den Schutz des geistigen Eigentums in Anbetracht der Internetpiraterie zur Chefsache zu machen. Sie bekräftigten sich mit dem Ausspruch, geistiges Eigentum sei das Öl des 21. Jahrhunderts. Was wäre denn, wenn alle Öl frei verfügbar hätten? Okay, so this was the announcement of the registration process, so to speak, and this then went viral in summer 2008. Kreidler macht das Video im August 2008 im Internet publik, mit promptem viralen Effekt. Innerhalb von 4 Tagen wird es über 20.000 Mal gesehen. Ein Reizthema ist angerissen. Das heißt Product Placements und Die Kontroverse beginnt. Okay. In Blogs und Online-Foren wird heißen, Yeah. Some headlines: German sample meister creates nightmare for German RIA, or first legal GEMA hack, most samples ever. Okay, somebody mailed me, dear Mr. Kreidler, what do you say now? I will overbid you and compose a piece with 80,200 stolen intellectual properties. And I replied, well, forget it, that's a cheap copy of my idea and thus theft of my intellectual property. Okay, and then I've registered that piece. am 12. September 2008 ist es soweit. Kreidler fährt mit einem Lastwagen voller Papier bei der GEMA-Generaldirektion in Berlin am Wittenbergplatz vor. Etwa 50 Personen erwarten ihn vor dem Gebäude. Journalisten von Zeitungen und Blogs, Radio und Fernsehen, Musiker, Creative Commons-Aktivisten und Politiker der Grünen sowie der Piratenpartei. Musik ist keine Kunst mehr. Musik ist eine juristische Fachdisziplin. Aber ich mache aus dem Juristischen wieder Kunst. Das ist ein Musiktheaterstück. Das ist der erste Akt. Sie erleben die Aufführung einer von 500.000 Werkanmeldungen, die jährlich bei der GEMA eingehen. Wird denn das Stück legal sein oder illegal? Wird es vielleicht das illegalste Musikstück der Musikgeschichte sein? Darauf dürfen wir jetzt gespannt sein. Es muss natürlich im digitalen Zeitalter eine neue Möglichkeit gefunden werden. Für die Verbreitung einerseits und für die Vergütung andererseits. Ich begrüße Sie von der GEMA. Ich bin selbst Mitglied von der GEMA, das möchte ich sehr betonen. Ich wünsche mir sehr als Partner der GEMA, dass wir in diesen Zeiten Möglichkeiten finden, dass Künstler ihre Kunst verbreiten können, dass wir dafür vergütet werden. Und ich hoffe, wir kommen dann ins Gespräch. In der 7. Etage hat die GEMA nun also doch Stühle und Getränke für Kreidler und die Presse bereitgestellt und gibt sich in bester PR-Manier auch sonst sehr freundlich. In der 2-stündigen Regeldiskussion offenbart sich die mehrheitliche Kritik an der GEMA dennoch deutlich. Die Pflaumen aus Nachbarsgarten werden mit Kunstwerken verglichen. Zur Kulturflatrate, die in anderen europäischen Ländern längst zur Diskussion steht, gibt es keine konstruktive Position. Vor allem aber ist nicht zu übersehen, dass die GEMA den Fragen der Vergütung von digital ausgestellter Musik, speziell bei Werken auf YouTube, konsequent ausweicht. Es ist herrlich, ich möchte einen schönen Pflaumenkuchen backen. Wenn ich aber bei Nacht und Nebel in den Garten steige und die Pflaumen einfach wegnehme, oder wenn ich, das scheint so ein bisschen die Zielrichtung zu sein, geistiges Eigentum. Geistiges Eigentum ist wie materielles Eigentum. Es geht auch nicht um Pflaumen, sondern um ein Pflaumenkuchenrezept.
Es geht um den konkreten Glauben. Glauben müssen probiert werden. Okay, so at the end of the day. Ja, das ist jetzt also kleine Schnipsel ist okay, aber 4 Takte nicht mehr und so. Das ist einfach Mumpitz, wenn man kreativ sein will. Ja, das haben wir unbedingt verstanden, aber als Hausaufgabe. Überhaupt, wenn ich den Satz noch sagen darf, das ist ja eine ganz tolle Sache, das ist eine künstlerische Aktion, die auch noch Denkanstöße liefert uns allen. Also es ist eigentlich das Ideale, was Kunst bieten kann. Und wir haben eine ganze Menge Hausaufgaben daraus mit nach Hause genommen. Die Kritik, die sich jetzt wirklich gegen die GEMA gerichtet hat, haben wir uns natürlich angehört, auch angesehen, haben da aber jetzt keinen konkreten Handlungsbedarf daraus ableiten können. Sie waren bei dieser Kunstaktion dabei. Erzählen Sie uns doch mal kurz, wie war es? Es war eine unterhaltsame, eine intelligente, eine witzige und eine charmante Demonstration, wie man politische Inhalte an einen etwas sperrigen Gegner bringen kann. Ich finde, der junge Komponist hat das ganz ausgezeichnet gelöst, und wenn man bedenkt, dass er aus einer Sparte kommt, aus der sogenannten ernsten Musik, die ja vielleicht nicht gerade durch Entertainment-Potenzial glänzt, dann kann man sagen, es war eine wirkungsvolle Aktion. Also ich bin überzeugt, dass die GEMA unverzichtbar ist. Sie ist eine in die Jahre gekommene Institution, die aber trotzdem ihre Existenzberechtigung hat und noch stärker bekäme, wenn sie zu bestimmten Innovationen in der Lage wäre. Sie hat es über die Jahre weg, ähnlich wie die Schallplattenindustrie, verschlafen, sich mit den neuen Techniken auseinanderzusetzen. Das wird jetzt kräftig und energisch wohl nachzuholen versucht, aber so richtig gelungen ist es noch nicht. Das hat auch das Pressegespräch, das da heute lief, gezeigt. Der verantwortliche Direktor war ja selber wohl nicht so ganz auf der Höhe der technischen Entwicklung. Okay, it was in 2008, so this is now ages ago. A big institution is slow, but if one can say some things could happen, might happen, do happen. At least in 2010 they gave me a prize, GEMA Music Authors Prize, and I accepted the prize. If I would see this could be a sign of they're taking it seriously. And in 2016, for the first time, GEMA accepted to include Creative Commons into their system. At least a bit of Creative Commons. And Creative Commons itself is already complicated, and it's complicated even more to include it into the GEMA system. But at least they're trying it out now. Since 2008, I was trying to tell GEMA people, what about Creative Commons? And in May 2016, it was a lawsuit which took, I think, more than 8 years. The German rapper Moses Pelham was sued by Kraftwerk because Pelham used, I think, a 1 second long sample from Kraftwerk included in his song. And in May 2016, so Pelham went up all courts, all instances, and in May the highest German court, the Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, they spoke the sentence that it is okay that Pelham can use this sample, and this is all professional musicians in the press. Your journalists said that this is really a sign. This is for the first time in German law that sampling is regarded as being a cultural technique which should have its own right, and that should be possible it should be possible to do this creative practice. So I think this lawsuit, this sentence is a very important sign and a change in the notion of sampling. So things can change. My performance in 2008 was only one contribution to this entire discourse, but that's what art could do. What, for me, as a small young artist in those times, what I could do is make a democratic contribution to everything, and in the end, things can change. Okay, thanks for your attention.